Omid and Ali, welcome to India. Thank you. It's wonderful to have you here in Udaipur as participants in the ICCA consortium meeting. And it would be nice to have a conversation on the kinds of initiatives that you're taking in Iran to secure your territories and sustain your traditional livelihoods in the current context. Our pleasure. So let's start with introduction. Omid, you and Ali, both of you, if you can introduce yourself, and Ali, if you can translate, please. Yeah, sure, definitely. خودتو معرفی کن و بگو از کجا اومدی و کدوم طایفه هستی. به نام خدا، امید اردشیری از کشور ایران، استان خوزستان، شهرستان مصر سلیمان، از ایل بزرگ بختیاری و اینجا که اومدم به نمایندگی از طرف تمام ایلات و طوایف مستقل کشور ایران خدمت شما هستم. Hi, I am Omid Ardeshiri. I'm from Iran, and I'm from the Bakhtiari Tribal Confederacy, one of the biggest confederacy of nomadic people in Iran. And I'm here on behalf of National Union of Indigenous Nomadic Peoples of Iran, UNINOMAD. And yourself. And I am Ali. I'm Ali Razbkha. I'm legal advisor. I'm working in Center for Sustainable Development and Environment, Senesta, and we'll be glad to be here and work in this wonderful and magic person we have in the consortium. Thank you. So, Omid, can you tell us about how the nomadic communities in Iran, including yours, are trying to sustain your territories of life? امید جان میتونی توضیح بدی که عشایر و مردم بومی مثل خودت تو ایران هستن چطوری تلاش میکنن و کار میکنن که پایدار نگه دارن و مناسب نگه دارن وضعیت قلمروهاشون رو در ایران؟ ببین، در ایل بختیاری که خیلی بزرگیه، به دو شاخه 4 رنگ و 7 رنگ تقسیم شده و اینها یک سری قلمرو دارن، از ییلاق به قشلاق که دو استان 4 محال بختیاری منطقه ییلاقی و استان خوزستان منطقه قشلاقی اینا محسوب میشه. اینا کوچ میکنن و از قلمرو خودشان دفاع میکنن. بهترین کسانی که میتونن دفاع کنن از مراتع خود عشایرن. مثلا ما از استان خوزستان سعی میکنیم دیرتر کوچ کنیم به سمت میانبند یا به سمت ییلاق. چرا؟ چون اینکه علوفه‌ای که باید به موقع برسه، چون اینطوری که میگن کوچ زود هنگام دام‌ها باعث تخریب مراتع میشه. ما سعی میکنیم دیرتر از منطقه قشلاقی به میانبند و از میانبند دیرتر به ییلاق کوچ کنیم تا علوفه اونجا به اصطلاح نحوه احسن برسه و دوباره برای برگشتم دوباره از ییلاق به میانبند و به قشلاق دوباره دیرتر میاییم تا علوفه اینجا به اصطلاح رو حد اندازی که باید برسه و دام استفاده کنه برای سال آینده هم بتونه این علف شکم نشه، دوباره در بیاد این علف. In Iran, for example, in Bakhtiari Tribal Confederacy, we have a very strong and powerful social structure that we manage and govern our territories based on this strong social structure. For example, in Bakhtiari we have 2 main sub-tribes, Chaharlang and Halflang, 4 parts and 7 parts. We have elders to manage our lifestyle as nomads. For instance, when we want to migrate, we consider the situation of pastures. For example, when we are in the winter ground, and we want to migrate to the summer ground, we analyze the situation of pastures and rangeland in the winter ground, and we manage the duration of migration and when we should go and when we shouldn't go, and then we manage this. And this is important for us to avoid destroy the rangeland because of overgrazing,
And when we want to come back again, we analyze the situation in the winter grant to be ensure that the situation of the rangeland are quite appropriate for grazing. So this is based on our traditional knowledge and our experience during thousands of years. We're doing that in the tribes. در استان خوزستان در هنگام کوچ متاسفانه یک نوع علف به نام بهمن وجود داره که این علف وقتی که در بیاد ما 2 ماه نهایتا میتونیم در استان خوزستان دوام بیاره عشایر ما. چرا؟ چون که این بهمن مانند سوزن وارد بدن گوسفند میشه و گوسفند از بین میبره. اینه بهش میگن کوچ اجباری. شاید این نوع گونه زودتر برسه و زودتر اثر کنه رو دام ها. ما این کوچ اجباری رو حتما باید انجام بدیم که این دام از بین نره تو منطقه قشلاقی. باید به سمت میانبند بریم که اون میانبند این گونه گیاهی وجود نداره. There are various feeds and plants in both winter grants and summer grants that that are useful for grazing, and livestock and sheep by eating that getting sick. So we know that, and we know when this kind of grass grown. So we manage to avoid to be there during this. They are growing in there. So this is all based on our knowledge and our experience. متاسفانه چیزی که باعث بیشتر تخریب مراتع شده این صنعتی شدن هست. مثلا در زمان قدیم ما مسیر قشلاق بییلاق و حداقل 20 روز طی می‌کردیم، ولی امروزه به جای قدیم جای به اصطلاح اسب قاطر رو ماشین گرفته دیگه. به جای اینکه 20 روز تو مسیر کوچ باشیم حدوداً 5 ساعت الی 7 ساعت تو مسیریم که با ماشین میبرن دام ها رو. این باعث شده که مراتع زودتر تخریب بشه و اداره منابع طبیعی نمیتونه کنترل کنه و به نظر من معتقدم که یکی از علل تخریب مراتع خود اداره منابع طبیعی هستش، چون جلوگیری نمیکنه از کوچ زود هنگام. Unfortunately, especially since modernization and national state situation in Iran and nationalization of lands and territories in Iran, we lost our governance and our tenure on our territories, most part of it actually, and we cannot control our migration in appropriate way. Sometimes we have to migrate sooner, or you have to delay migration, so it leads to destroy our grasslands and pastures, because we have to wait in the winter ground, or we have to go sooner in the other parts. So it leads to some destroying in the grasslands. Omid, how do you deal with these threats, these problems that the Iranian state has created, or other forces which are breaking up your migration route? همون دیگه بگم بعد ترجمه کنم بعد تو پریتند کنی که داریم چیزی می‌کنیم. این چیزی که داریم اینه که همون در مقابل اون چطور رفتار و واکنش در مقابل مشکل، در مقابل این فشار، در مقابل این چیزی که می‌کنین چی هست؟ ببین تو بختیاری ما یه مثال میزنم، میگن یک دست صدا نداره. ما وقتی یک نفره بریم به سمت حقمون کسی خیلی پیگیر نمیشه. ما اومدیم یه سری تشکل‌ها تشکیل دادیم، یک سری شوراهای معیشت در طایفه ها تشکیل دادیم. سرگروش هم یه شورایی به نام شورای معیشت پایدار عشایر کوچرو ایل بختیاری و شورای معیشت پایدار عشایر کوچرو طوایف مختلف. حتی در زنان هم گروه زنان هم شورای معیشت پایدار زنان گروه بندی کردیم و برای دفاع از حقمون گروهی پیش میریم، چون اگه تنهایی بریم شاید کسی اهمیت به ما نذاره و سعی میکنیم بیشتر حقوقمون از طریق همین گروه جمعی، همین شوراها
دفاع کنیم و به حقمون برسیم. In Bakhtiyari, in Iran, we have a phrase that we always say that with one hand, we cannot do anything. We should be to get together and work together. So, in recent years, based on our traditional structure, in most tribes in Iran, we established some local community-based organization. We call this Sanduq in Iran, based on our traditional structure, to get together people and increase our voice and defend our rights in our territories and lands. So with this kind of concepts established in Iran, we are better, we became more strong to go to the authorities, to the court, to the parliament, and talk about our rights and what is going on in our territories and what we want to do, etc. And we can influence better in the relevant policies and regulations, especially the Natural Resource Organization in Iran that is responsible to management natural resources in Iran. We are working with this organization to respect and protect the nomadic rights on their territory. So this is what we are trying to do in Iran, getting together and collect work. And this is happening with many different nomadic tribes, with the confederacies. این داره انجام میشه توی تعداد زیادی از مثلا توایف و تیره ها و اینا که تو گفتی من الان میگمش. So I forgot in the last part Omid mentioned that for example in Bakhtiyari they have a central council for the whole of the Bakhtiyari tribes. We call it the Il, and they have various councils in each sub-tribes. And this is not just for Bakhtiyari, in Shah Sevan, in Qashqai, in other tribes they have similar ones. So this is a kind of network they have from the bottom to up. And how many tribes would be involved in that? توی بختیاری چند تا طایفه الان صندوق دارن و توی این قضیه مشارکت دارن؟ ببین تو بختیاری یک طایفه به نام طایفه حموله که اولین و بنیانگذار تشکیل این صندوق ها بوده که خودم انجام دادم اینو. بعدش طایفه شیخ احمد بلد، طایفه اسنکی از بداروند، در حال حاضر هم یک طایفه دیگه به نام فرخوند، ایله چهارلنگ هستش، ایله بابادی هستش و طایفه آرپنایی که تشکل زنها را انداخته شده، شورای معیشت زنان. پس 5 تا آره. زیر طایفه خود اصلیش هست، بدونم که زنان داره. آره. اوکی. از چند باب مختلف. چون دارای 8 تا 9 تا باب ایل بختیاری، این صندوق‌ها در چند باب صورت گرفته. In Bakhtiyari tribe confederacy, the sub-tribes called Bab means kind of door. شاخه. They have 8 تا. آره 9 تا. No, they have 9 دو شاخه 9 باب in Bakhtiyari, and right now they have 5 council for this 9 babs and specifically 1 council for women of Bakhtiyari. So they have 6 one, yeah. Okay. And has all this helped to regain some territory and also sustain livelihoods and also protect the nature, wildlife and natural resources there? این خوب است این کاری که این تشکل و این کاری که تشکیل این چرخ کردین کمکی هم کرده به اینکه مدیریت و یا زمامداری بخش از قلماتون به خودتون برگرده و اینکه چقدر کمک کرده به معیشت جامعه و چقدر کمک کرده و منجر شده به در واقع بهبود وضعیت منابع طبیعی توی قلمروی وقتی که مثلا بحث هم کشاورزی خودت هست که مثلا چی می‌بینم بحث تشکل زنان برای کار صنایع دستیشون هست، مثلا دانش سنتی که مستند کردی و هرباریوم و غیر و ذالک. بله من ببین ما
در رابطه با قرها مسئولین خود پایتخت رو آوردیم تو منطقه، چند تا طرح اجرا کردیم، یک جایگاه به اصطلاح تو منطقه قرق بومی انجام دادیم توسط اینا که حمایت کردن. از این ور نزدیک به 2-3 کیلومتر لوله گذاری کردن برای زمین‌های کشاورزی. دیگه خدمت رو بگم که مستند کردن گونه‌های گیاهی دوباره توسط همین گروه‌ها انجام شده. کاشت بذر به‌نژادی تکاملی چه در استان خوزستان، اصفهان و چهارمحال بختیاری دوباره توسط همین گروه‌ها تشکیل شده. گروه صنایع دستی در طایفه آرپنایی، زنان آرپنایی توسط همین گروه شورای معیشت پایدار عشایر کوچه و ایل بختیاری انجام شده. کاشت بذر کرفس و لاله‌های واژگون در منطقه چهارمحال بختیاری لب طایفه فرخمند صورت گرفته. پیشنهادی در رابطه با طرح کمربند سبز داریم، در حال پیگیری هستیم که انجام بدیم انشالله. پیشنهاد دهنده تعادل دام و مرتح در ایل بختیاری طایفه حموله در حین انجام در حال حاضر که پیشنهاد دهندش هم خودم بودم. Numerous activities have been carried out based on these councils, especially he said about the Bakhtiyari tribes. So for example, for the first time in Iran, they signed an agreement between National Resource Organization of Iran and the Bakhtiyari Council to co-manage and govern the migration calendar and migration of the tribes. They established some specific ICCAs for some special plants and wild species in their territories to restore and rehabilitate the situation of these species in their territories. And they held various workshops for women, for youth, to produce better quality of handicraft or other traditional production they have in there. And they start to do some democratic agricultural research in their territories based on restore and rehabilitate native Whitley and barley species they had before. So it is actually a very successful project they are doing on that. So yeah. So are young people in the Bakhtiyari community, are the young people getting interested and are they staying back in in their nomadic lifestyles or are they moving out? میگه خب نسل جوان بختیاری که الان هستن آیا علاقه‌مندن، دارن یعنی حضور دارن تو این زندگی با سبک و سیاق عشایری و کوچندگی، من اولی که رفتم دارن تو شهر زندگی میکنن، رویکردشون چیه جوان‌ها توی این قصه زندگی و هویت عشایری؟ نه ببین، چون عرصه به اینها تنگ شده، یه جوری به هر حال 8 سال در استان خوزستان خوشحالی‌های پی در پی بوده، یعنی یه جوری اینا دیگه منابعی نداشتن که هزینه کنن برای دام‌ها، دولت هم حمایت نمی‌کرده، از این ور هم جوان‌ها نمیتونستن دیگه، یعنی واقعا درآمدی نبود که بمونن، اکثرا به سمت شهر گرایش پیدا کردن. هست تعدادی هم هستن که علاقمندن موندن و دارن کار دامداری و کشاورزی رو انجام میدن، علاقمندن به کار خودشون ادامه میدن. بس 50-50 آره 50-50 ولی اوکی آره 50-50 به سمت 50-50. You know, they faced with a very serious drought situation in Kurdistan, in their territories, for most of almost a decade. So many of their resources has destroyed. They didn't have any very good quality pastures and grassland for their cattle. So some peoples have had to migrate to the cities and they couldn't survive
in the nomadic tribe, but some others, for example, especially Omid and other youth people, are trying to protect their identity, their lifestyle, etc., by using some agricultural methods, some new combination between traditional and modern methods for grazing, etc. So, this is serious challenges they are facing in their territories, but they are struggling against that. Thank you, Omid. I think the condition of nomadic pastoralists all over the world is very similar. Lots of threats. It's a way of life that is threatened across and not even well understood by other communities. So it's wonderful that the Iranian nomadic peoples are doing what they can to sustain their territories and their ways of life. This will be an inspiration for many others, I think, around the world. میگه که ممنون امید از صحبتات و خب چیزی که گفتی برای مردمان بومی کوچنده همین دنیا خیلی شبیه هم دیگه است و همین و خب خیلی مهمه چون خیلی از خود مردمان بومی از نوع دیگه هم حتی نمیدونن که زندگی کوچندگی مبتنی بر کوچ چه سختی و چه چالش‌ها تهدیدهای مش مواجه هست، ولی خب این خیلی خوبه که تو هم و بقیه افراد توی ایالات ایران هم دارن تمام سعی خودشون میکنن که اون چیزی که دستشون برمیاد، اون چیزی که توانشون هست رو انجام بدن و کار کنن. ببین خود مردمان بومی با توجه به دانش بومی که دارند، مثلا برای حفظ چراگاه‌ها برادر بنده که پیش گوسفندا هست مثلا میدونه چه روزی باید گوسفنداش کدوم طرف ببره، کدوم طرف قرق ببره تا این ور قرق دوباره احیا بشه، دوباره یک روز دیگه اون ور میبره تا این ور احیا بشه. به هر حال اینا خودشون بهترین حافظان خود منابع هستن، خود مراتع هستن. Okay. We as the indigenous nomadic peoples are the best custodians of natural resources and our territories. We based on our traditional knowledge. We know that how we use our natural resources and territories in the most sustainable way. We know which part of grassland we should use and which part we shouldn't use and when and where. We know that. We are capable to govern and manage our natural resources. So this is us who should be to that. Yes, very much so. من هم خودم رو به عنوان خادم خدمتگزار مردم بومی جهان میدانم. I consider myself as a kind of servant for all indigenous nomadic and indigenous peoples all around the world. I'm proud that to be part of this movement. Thank you, Omid. Shukran. And thank you, Ali, for the translation. My pleasure. My pleasure. Thanks to you.